to receive the statement, sir. And how? No, sir. Date માટે receive request. I'll pass an application, sir. How much time? Sir, I'll convey the dates with my learned next week, sir. Fine, and with consent. Please, sir. Please. There is some technical aspect. Draft of reference, draft of reason for and production within 20 beyond 24 hours. That was done with respect to the transit demand. As per the guidance of Sanghad Iswani. Just verify it. No, just verify it. And then so get that all those things properly. Yes. Modification. જી સાહેબ, લંડન જવું સાહેબ. સાહેબ, આપના નામદાર સાહેબે 7/10/2025 રોજ જામીન મુક્ત કરેલ. એમાં શરત નંબર 2C અને 2H એ બેમાં પાસપોર્ટ હોય તો જમા કરાવવાનો નામદાર કોર્ટમાં, ટ્રાયલ કોર્ટમાં, નીચે લોઅર કોર્ટમાં, અને ભારતની હદ છોડવી હોય તો નામદાર કોર્ટની પરમિશન મેળવીને જવાનું. સામાજિક કાર્યકર્તા છો, કોઈ ફોરેન જાઓ તો એ બંધ થઈ જશે ને? લોર્ડશિપ, સામાજિક કાર્યકર્તા છો તમે, તમે લંડન જાશો પાછી એટલા દિવસ બંધ થઈ જશે ને સેવા તમારે? ના સાહેબ, બંધ. 24 દિવસ માટે સાહેબ પરિવાર સાથે જઈએ. સેવા શું કરો છો એ તો સાહેબ? આ ગરીબોને વહેંચવાનું ને એ બધું કરીએ. હા, ધોકા લાકડી લઈને જાવ છો? લોર્ડશિપ, ધોકા લાકડી? ના 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 સાહેબ, એવું નથી. આ તો એ ધોકા લાકડી વાળી વાત અલગ છે સાહેબ. આ તો ચાલો ના, 24 દિવસ માટે એમાં સમાધાન થઈ ગયું. ધોકા લાકડી લઈને કેસ એવો હોય સાહેબ, પણ એ સમાધાન કરવાનું વિષય બીજો હતો ને, ફરિયાદ બીજી થઈ ગઈ. એવું બધું એ તો ઓલરેડી હેઝ બીન સેટલ. પૈસા ભરાજો. કેટલા ભરાય? 50 લાખ. 50 ઓબ્લાઇઝ. સમાજ સેવા ખાતે જમા સાહેબ, આપના અંદર હુકમ કરો છો. તમે સમાજ સેવા કરો છો તો તમારે તો એનું એ થયું ને. આમ એ સાહેબ સરકાર સેવા નહીં કરતો, સમાજ સેવા. સરકારની જરૂર કરીએ. મારે નથી બોલવું છે. સમાજ સેવા કરે. સરકાર સેવા હોય, દેશ સેવા હોય.
સરકારમાં જમાય છે ત્યારે હવે ક્યાં ગયા મહિને બહુ એનો તમારો જુદો છે કોને એની પાસે છરો નતો ને અને બે જણાને માર્યા નતા પેરીથી નહીં લાગે મેરિટ ઉપર તો નામ ફરિયાદનું નામ છે એની પાસે નંબર ઉડેલી ગાડી કબજે કરેલી છે પહોંચે છે ઝઘડાના આગળ નીચે બોલાતાની થયેલી અને સમાધાન ફરિયાદની સાથે સમાધાન કરે એની અરાવત રાખીને બધા ભેગા થાય આપણે કરો છે ફરિયાદીના જમણા ખભાના પાછળના ભાગની જાગૃતતા અને એક ગુનો પ્રાપ્ત કર્યો ક્યારથી અંદર છે હથિયાર છે હથિયાર હથિયાર છે એની પાસે
આ પાકું છે નથી આવો ને તમે રજૂ કરી દેજો તમારો શું રોલ છે તમારો શું રોલ છે આમાં સાહેબ મારો રોલ સાહેબ આટલું એઝ પર સીડી પકડાય છે પોલીસને પોલીસે સીડી મળી સાહેબ એક એ સીડી પાસે એવું છે સાહેબ કે મારી હાજરી ત્યાં છે હું લઈને જાઉં છું સાહેબ બાકી સાહેબ મારા મારી લઈને જાઉં છું એટલે સાહેબ મારા ફ્રેન્ડને જે આરોપી બીજા આરોપી છે સાહેબ એને બેસાડી લઈને જાઉં છું એક્ટિવા ઉપર આ સિવાય સાહેબ મારામારીમાં તોડફોડ કરવામાં બીજી કોઈ પણ ઇન્જરીમાં સાહેબ મારું કોઈ રોલ નથી સાહેબ ડાયરેક્ટ ઇન્વોલ્વમેન્ટ નથી મારું સાહેબ ચોક છે નથી સાહેબ મારા ઉપર નથી એવિડેન્ટ બાકી આવી જશે ને આમ આવા દિવસે પ્લીઝ સર એમાં આવે છે એફિડેવિટ યસ તમારું ચકવાવાલા સાહેબ બોલાવો ટેમ્પરરી બેલમાં સાહેબ કેઆર ચકવાવાલા બંને ટેમ્પરરી છે જી સાહેબ શું ગ્રાઉન્ડ છે સાહેબ ફાધરનું એક્સિડન્ટ થયેલું છે અને સાહેબ હોસ્પિટલાઇઝ હતા મેડિકલ પેપર્સ ને એવું સાહેબ રજૂ કરેલું છે કોને આવડું આ પહેલી 1261 વિપુલ ગોરધનભાઈ આ રોનક સોનાલી જી સાહેબ એમાં એડવોકેટ એંગેજ કરવા માટે થઈને સાહેબ રેગ્યુલર બેલ મૂકવા માટે રીઝન છે પછી બીજાનું અને સાહેબ એમાં ફાધરનું એક્સિડન્ટ થયેલું છે બીજા વિપુલ ગોરધનભાઈ ગંગના એમાં સાહેબ 4 વીક્સની ટેમ્પરરી બેલ છે એના મેડિકલ પેપર સાહેબ એમના ફાધરના મેં એનેક્શન બીથી અટેચ કરેલા સિરિયસ હેડ ઇન્જરી છે આગળની ટ્રીટમેન્ટ ને એવું કરાવવા માટે જરૂર છે બીજું કોણ છે ઘરમાં તમારે જી સર તમારા ઘરમાં કોણ કોણ છે સાહેબ ફેમિલી મેમ્બર્સમાં અત્યારે તો મેઇન તરીકે તો સાહેબ અમે મેઇન સિવાયની વાત કરો બીજા કોણ કોણ that I will take up, sir. મુખ્ય વ્યક્તિ તરીકે તો સાહેબ અમે છીએ તમારા વ્યક્તિ પણ બીજા ભાઈઓ બહેનો છે ના સાહેબ એને હું ઇન્ફોર્મેશન લઈ લઉં પૂછી જોઈએ જી સર પૂછી લો જી. અત્યારે જ પૂછી લો જી અને માહિતી સાચી લેજો ખોટી ના જી, જી, નીકળે જી. આપ-
પૂછ્યો ને બીજા છે ઘરમાં કોઈ છે હાજર? ફરિયાદી નોટિસ પહોંચી ગઈ છે પણ હાજર નથી. ઉપકાર કરતા હાજર નથી. નોટિસ પહોંચી જેનો આધાર છે કઈ રીતે કઈ રીતે ફરિયાદીને નોટિસ બજાવી છે કઈ રીતે બજાવી છે રૂબરૂ એને કઈ નથી કરવું આગળ આજે નથી રહેતા એ સ્ટોપ નોટ કરીને આપી પણ સમ લિબર્ટી માં દીકરા કઈ લિબર્ટી લિબર્ટી શું દાખલ કરવાની હોય ફરીથી જી સમ રિલીફ में भी પેલામાં નહીં for engaging advocate you can go there and medical reason માટે some days no days ચાલો આપણે આમાં ટેમ્પરરી બેલમાં છે કોણ છે આવ્યો તમે શું કામ વધારો તમારું તો વધારો તમારા એસપી સાહેબ ને હવે હાજર રખાવજો કોપી નથી મળતી તમને કોણ લખે છે તમે લખ્યું તમે અત્યારે વચગાળાના જામીન માંગ્યા છે એવું નથી જોયું કે કોમ્પ્યુટરમાંથી પ્રિન્ટ કાઢીને ઠોકીને કોર્ટમાં ટપાલ પેટીની જેમ નાખી દીધું જ્યાં હોય તો ના ના તમારે એક જ લખવાનું ખાલી કે રિજેક્ટ કરી દેવાનું બીજું લીટી લખવી જ નહીં આટલી બધી હું કામ મહેનત કરો You are responsible PA of crime branch. I would have understood if he is a constable who at least વાંચવાની તો તસ્તી જો સાહેબ your PP is always happy to place the paper, put a simple signature, and then he also is a party of burdening the court's work. Let it be on record. Now, who is the head of the crime branch?
સરસ સિંગલ સાહેબ ને ડીસીપી કોણ છે ક્રાઇમ? બેમાંથી એકને કહીએ આનું ધ્યાન રાખે. No, this can be told. This is happening every day. And especially by special agency only. Because you people are very much special. You are busy in many other works, therefore you don't have time to go through the papers which you are filing on affidavit before the court. So let this be sent to the Home Department for a DGP. He may take a call on this. Since 2 years I have been here, temporary bail, you are always filing the regular bail, copy paste, file it, reject. What kind of attitude you are doing? So let this go to the DGP. Is around with respect to a SEBI complaint, whereby the accused number company one, they in order to take the IPO. You will file your return. We have filed it. So both of you want to, anything more you want to say? No. No. No, Mr. What want to say anything? No. Mr. Vyas? Mr. Vyas? No. No. Only you want to say no? No, it has submitted done last. Yes, what is it? Yes, sir. So this case is for the SEBI complaint where the accused number one company, in order to take the IPO, illegally they firstly circulated the funds to the company Zenith and Shakar, from which the number of fictitious buyers were created and the IPOs which were not to be received by them was made applicable to number of individuals, and it was an application was made by the company. Thereafter, sir, this EML and ZSL returned those IPOs to the original company 1 and 2, whereby the IPOs which they were not they were eligible only for a single IPO, but was circulated and taken to the tune of around 27 crores, and thereby generating the proceeds of crime and channelizing it from the company EML and ZSL and taking the shares of NTPC and TCS. In this case, the accused number one and the company which is and accused number three has generated and seized the proceeds of crime and taken the possession of the shares which they were not applicable for. And hence a complaint has been filed with respect to the said crime. And at present, sir, there are around three accused and a list of around 50 documents and 15 witnesses have been cited in the court. Plus, prima facie to defend, there are few grounds that I would want to put in. First, the prosecutor has failed to present any mens rea in terms of the crime. The proceeds of crime that they have been mentioning, they have failed to explain any mens rea to that extent. Additionally, the cause of action was before 20 years. The prosecution has filed a complaint after 20 years. There is a delay of 20 years, which again they have failed to explain in any document so far they have submitted. And the cause of action which they are referring the SEBI complaint that happened in the year 2005, 2004 and 5. The SEBI complaint has arraigned multiple accused at that time. 4 and 5 SEBI complaint or 16? The SEBI complaint is of 2004 and Complaint was filed in 2000. So this period of transaction is 2003 to 5, but complaint has been filed later on in 2009.
Complaint was not in the year 2003. Complaint was in it, the investigation started from since 2003. The investigation had started. Investigation we can't be started in 2000 because your transaction are of 2003. And there have been orders of 2006 and Transactions are 2003, but complaint is later on. Heavy complaint when it was filed? Please, The 15, 2015. 15, complaint is 16. Yes. So my memory is start. special complaint number 69. I recollected because of bail hearing, it was, I recollected it was 2016. But Miller, the cause of action, the transaction which they are pinpointing here, which established the proceeds of crime in One terms minute, of sir. PMLA. First, let me get your confirmation whether it was 2016 or not. Complaint where. Please, no, the complaint was So don't record harping. Low points. First, harp on the facts. Please. So it was in 2016. Transaction was from 2003 to 5. That is the only submission, that the delay that has not been specified and explained. Rest, let's know the written argument. Did you read the entire matter? Did you read? Yes. I don't think. Then you should let the very fact of schedule offense should have been on the tip of your tongue. No, that's the only complaint is that, but it has been, Okay. So no means delay, all those things. Okay. So you thought unnecessary time on earlier occasion even as I tender my hand. on the ground of senior council, then next level council, and ultimately level council argued. No, this is only the written submission for the cognizance purposes, but we'll. So don't thought it unnecessary adjournment. That is what I am conveying. Please. Yes. Yes, please. Yes. रामल पोलीस स्टेशन गुन्हा नंबर 315/25 अंगाते गया था थोड़ा में गया नामदार कोर्ट પછી કર્યું હું થોડામાં ગયા પછી થોડા માં સાહેબ રોડ में बताया कि थोड़ा में गया गाड़ी ने तोड़फोड़ કરી છે કોની ગાડી टायर जो गाड़ी
સાહેબો કોણ હતા એમને? એને ને તમારે દુશ્મની શું હતી? બધા ભેગા બતાવ્યા સાહેબ. તો જેની ગાડી તોડફોડ કરી તલવાર લાકડી ધોકા લઈને, એની હારે દુશ્મની શું હતી તમારે? કશું નહીં. તો એમનો મત આપણે કીધું સાહેબ બર્થડે છે, બર્થડે આવવાનું છે એમ જ કીધું. તો બર્થડેમાં કોકની ગાડી થોડી તોડી નખાય. આપણે ત્યાં જોયા નથી. તમે તો ભેગા ગયા છો. હા. તમારે તો ગેંગ બનાવીને સામેવાળી ગેંગને હાથ બેસાડવા માટે કોકની ગાડીઓ તોડી નાખી, જે લોકો ત્યાંથી રસ્તામાંથી નીકળતા હતા એને. ચાલો બીજું શું કહું? એની કંડિશન બીજા 4 આરોપી સાહેબ છોડ્યા છે. 3 જણા હાઈકોર્ટે છોડ્યા છે અને નામદા કોર્ટે 5, 7, 8 જણા છોડ્યા છે. એની ઓર્ડર કોપી મૂકી દીધી. હવે to appear for all the prospective purchasers of the flat in all 31 suits, but yes, the Vakalatnama yet to be filed. but you are appearing before the trial court. I will appeal. એકમાં તો છે ને, I have instructions to appear, but I will file an undertaking. I'm asking you about the trial court. Whether you have filed your Vakalatnama in trial I have not filed. એકેમાં નથી. either you get instructions, so that if you are appearing in the trial court, you are making a statement here, none of these defendants, you are defendant. Defend number 2. So no objection, if you take it, then I can take it on that. court. Yes. Unless otherwise they will have to serve everyone. No, he will be filing. I will. So you file, you take, Porsi says filing, I think. I have already given a portion to that effect. I have instructions to appear in all 30 of the suits. The Vakalatnama that yet to be filed. until you are appear, you are filing appearance. Even this statement I can. બધી જુદી ડેટે જાય છે. That's the problem. Every suit is being filed before every. A recorded statement here, Yes, so you don't make it out in everyone. yes, But unless he appears before the trial court, right. then I can take it, Or he will file undertaking that we will appear before the trial court. no, that undertaking, suppose client say no. Then his Number statement. 7 instruction છે because the interest of the defendant number 1 and defendant number 2 is common. Defendant number 1 is a LLP That you know, that you know. already. So I will not ask for that technicality here. Right, But once he should be appearing before the trial court. But there also he is yet to I file have your yet declaration. to file. How much time will you take? Can it be done in some way that I don't have to file my Vakalatnama on every date, but if an order can be passed, then the registry may accept all my Vakalatnamas at once. Because that will be difficult, કારણ કે કોઈ જૂનમાં છે, કોઈ જુલાઈમાં છે, every date પર આવીને વકાલતનામું file કરું, that will be a difficult position for me and for કોઈ my order friends. નહીં થાય કે transfer application માં. Then I will file my વકાલતનામા as and when the matter. ભાઈ તો હોય છે ને લે છે ને I think. ત્યાં નથી લેતા. I will file my વકાલતનામા as and when the matter is ready. Usually on undertaking the honorable court would permit the I lawyer. would do before my, but he should be appearing there. હા બરાબર છે. નીચે હાજર થશે મને કોઈ વાંધો નથી. હા યાદ. હું તો એમ જ કરું છું કે નીચે કોઈ બજવું નથી, અમે મારા વકીલને બોલાવી આવો કે હાજર છે. Right. પણ બેટા તમે મુશ્કેલી નતા છો, મને બીજું છે. ધારો કે ક્લાયન્ટ બદલાઈ ગયા તો અને પછી આવી કોઈ એમ કે નથી જ કહેવાના. ના પણ એમાં let us keep it day after tomorrow. By that time he will file all wakalatnamas and he will take appropriate. maybe દિવસે છે પણ તો ત્યારે Sir, I can file it બધા simultaneously, but તકલીફ એ છે કે registry may not accept it કારણ કે matter board પર department પાસે that will be that was the order I was asking for. All right, may I do one thing? May I do one thing? Here we have joined only one plaintiff with a leading suit. So that was a leading suit. We want that should be considered as a leading suit and rest of that should be consolidated. So we join all those original defendant number 2 here. And then he appear and then ultimately it can be dismissed. પેલા બધાને તમે અહીંયા જોડી દો. અહીંયા જોડવા પડશે. We will join them. Initially we thought that since this would be a lead suit. થયો નથી ને? I know. So we will be joining all the persons who are
Plaintiff. Defend number two. ના, defendant હતું. Defend number two. So we will be joining them here and then we will be filing Wakalatam and then this can. તો પછી તમે બે વકાલત કરો. You will be get benefited for two. Right. એટલે આ તો સાહેબ હેરેસમેન્ટ માટેનો સૂટ છે બેઝિકલી 30 સૂટ્સ વાય અલ્ટિમેટલી અને રેરામાં બી વાંધા લીધું નથી લીધું વાંધો આવે છે આને કારણે. You as a harassment because you are defendant there. Yeah. Okay. But lawyers would be Lawyers will be happy. Always, yes. More the suits, they would be happier. happy. Any Canada. ગુરુવારે બધાને તૈયાર છે વકાલતનામા તમારી પાસે? હું મંગાવી લીધા I can get them signed within 2 or 3 days. તમે તારીખ થર્સડે રાખો. ફર્સ્ટ ડે પોસિબલ થઈ જશે? I will make it possible. All of them are in Ahmedabad. પણ તમારે જોઈન કરવા પડશે. હા, we will be joining. આપણે formal application we will be giving. જોઈન કરશો પછી હું નોટિસ ઇસ્યુ કરું. હાજી હાજી. ફોર્મલ નોટિસ પછી ભલે એ અપીયર થઈ જાય સીધા. Right. અત્યારે નામો છે બધા તમારી પાસે? તમે એક કામ કરો, હું ગુરુવારે રાખું છું. ગુરુવારે ગુરુવારે તમે બધાને પેલા જોઈન કરવાની બરાબર. એપ્લિકેશન આપી દો. યસ સર. તમે નવી પ્લેન સાથે જ લઈને આવજો. આ Right. નવી એપ્લિકેશન Right. જેમાં ડિપેન્ડન્ટને જોઈન કરી દો. બરાબર. Mandate તે દિવસે જ તમે રજૂ કરો. બરાબર. હું તે દિવસે તમને ઓર્ડર કરી દઈશ કે નવાને જોડ કરવાનો. અને એ બરાબર. તમે ડિટેલ કરીને સ્યુટ નંબર સાથે All કે આમાં આ Will- ડિપેન્ડન્ટ છે આમાં આ ડિપેન્ડન્ટ all we'll do that. તે દિવસે એ કરી દઈશું. તમે તે દિવસે એમેન્ડેડ પ્લેન આપી દો. Please. Problem. તમારે જાય તે બોલે ને તમે જે કેવું હોય ને શું? હા, પૂછી લો જલ્દી. તો પેલા બોલ ને ભાઈ. સિરિયલ નંબર 4 છે CRMA 932 of 2000. સાહેબ આજે આયો ને કેસ રેકોર્ડ સાથે હાજર રહેવા માટે આપ સાહેબે ઓર્ડર કર્યો. નંબર 4 યસ ભરત બોબી ભરત પટેલ. તો આવે તો મજૂરી Yes. આ ત્રિવેદી ડિટેલને પૂછી લો ને આવ્યા છે. તો તમે મૂકી હકીમની ઓફિસમાં સર ગાંધી લો એસોસિએટ્સનું વકાલતનામું હશે એમાંથી ગાંધી લો એસોસિએટ્સ ડિલે છે એ. ડિલે કોન્ડોનેશન તમે કોણ હતા? તમે સાથે જ છો. તમે સામેવાળા પાસે છો. સામેવાળા. કેટલો ડિલે છે? સાહેબ હવે એજ દેટ ઇઝ ઇન ડિસ્પ્યુટ અત્યારે. આપ સાહેબ અગર અમે ગઈ મુદતે અમારી લેખિત દલીલ આપ સાહેબને આપી હતી. અગર તમે આપ સાહેબ ખોલી રાખશો તો આ પેરા નંબર 2 માં ક્રોનોલોજી છે એ આપ સાહેબને મદદ રહેશે એમાં. સૂટ ડિસ્મિસ ફોર ડિફોલ્ટ થયો છે. આપ સાહેબને હું ક્રોનોલોજી થ્રુ એક વખત લઈ જાઉં. એટલે આવવાનું એ રીતે મને ખ્યાલ છે. ઓકે, હાઈકોર્ટમાં ગયા હતા ત્યાંથી અહીંયા પાછા આવ્યા. પ્રિસાઇઝલી
તમારી આર્ગ્યુમેન્ટ છે જ આર્ગ્યુમેન્ટ છે રિટર્ન મૂળ આર્ગ્યુમેન્ટ આ જ છે આ ગ્રાઉન્ડ ઉપર જ. આપ સાહેબ ઈચ્છતા હોય તો હું આપ સાહેબને તમારે એક બતાવું કે જે દિવસે દાવો કેવાય એના 1 વર્ષ પછી સ્પેશિયલ સુટ ફાઇલ કરી પ્રિસાઇઝ હાઈકોર્ટે જાન્યુઆરીમાં કાઢી નાખી પછી 3 મહિના પછી 4 મહિના પછી પ્રિસાઇઝલી અને ડિલે એક્સપ્લેન નથી કર્યું. precisely section 5 warrants કે sufficient cause has to be shown which is not shown, and in order to take shelter under section 14 of the limitation act seeking extension, it has to be proved by the applicants that they had pursued the proceedings in good faith and in bona fide. However, આપ સાહેબ એમનો conduct જોશો તો 1 વર્ષ પછી it is initiated despite very well knowing the fact that order 41 provides for it. Very well, very well, આવી જાય તો બોલાઈ જાય. very well. કોણ છે સામે? બુખારી છે એને બુખારી છે કરી ગયા ને કાદરી છે. કાદરી 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 છે કાદરી એમ દર કરતા આવી લડકે છે જો આવે તો કેમ કે આગળ ઓળખ પૂછ્યું તો બરોબર બરોબર Yes, તમારે Please, sir. હવે I will start where my learned senior friend has stated that the High Court has granted them liberty to proceed with the present appeal from order along with the concerned application seeking condonation of delay. For this, if the Honorable Court may just have the order of the High Court, Your Honor will find that on page 7, it starts on page 7 of the application. It's annexed as Annexure A. Annexure A on page 7 is the High Court order, at least in the. No, it is in their original application that they had filed for seeking condonation of delay. Yes. So relevant portion is on page 8. In para 3 from the second half, where it states order 43 rule 3C of the CPC. From the next line, it states, it goes without saying that in case where appeal from order will be filed by the petitioners, wherein a delay application requires to be filed by them, wherein they can always state the reason for delay, including bona fide pursuing a wrong remedy, which entitle the petitioners to claim benefit of section 14 of the Limitation Act, as and when such application with appropriate averments will be filed by the petitioners, the court concerned will thoroughly examine such aspect of matter and pass appropriate order in such delay application. So while liberty was granted to my learned friend to prefer the present application, it was also subject to the scrutiny of this honorable court. Now, in that regard, as your honor have already gone through the chronology that I had provided for in my written arguments, so I will not be going through that again. Just to quickly summarize it, March 2017 is when the order is passed rejecting their restoration application. March 2017. Thereafter, an appeal from order as provided under the Limitation Act has to be filed within a period of 30 days as provided in Article 116B of the Limitation Act. So therefore, naturally, the limitation period would have expired somewhere around April of 2017. It is thereafter only in March of 2018, that is after 11 months after the limitation period had expired, that they went before the High Court preferring a special civil application. So thereafter, for a period of 7 years, they do not press the same. And it is only in 2025 when the Honorable High Court had pointed out to them that the correct remedy lay before this Honorable Court that they withdrew. And the order of this Honorable High Court allowing the petitioners therein, being the applicants here, to withdraw was passed on 29th of Jan 2025. Even thereafter, knowing fully well that the remedy was under Order 43 Rule
1C, which lay before this honorable court, they chose to sit on it for another 2.5 months. It is only filed in 15th of April. So even after being clearly pointed out by the High Court that this is the correct remedy, they still choose to sit on it. More particularly, what is interesting is for seeking condonation of delay, the applicants were to meet with the criteria of showing sufficient cause. The only semblance of cause that they have shown is for the period wherein they had pursued the SCA. For the other period that falls outside of that, that is from March of 2017 till March of 2018, no cause is shown, let alone sufficient cause. Thereafter, from the period of January 2025 till April, when this application came to be, when the appeal from order along with this application came to be filed, even for that there is no cause, let alone sufficient cause. So that is the first ground. And my learned friend also seeks shelter under Section 14 of the Limitation Act. I will also demonstrate why such a shelter should not be available to them in this case. For that, I will provide an index of judgments which I am relying upon to this honorable court, along with the judgments therein. Firstly, I would like to draw your honor's attention to the judgment number 3 that I have relied upon, that of Shivamma versus Karnataka Housing Board. It is a very recent judgment of the Honorable Supreme Court, division bench of the Honorable Supreme Court, in fact. Your honor would find on para 39 and para 40. Internal page number 21. Harshit Thanki. Para 39 and para 40, if I may read. Thus, we have no hesitation in saying that both the expressions, by a necessary implication, indicate that the phrase within such period signifies that the period covered therein extends not only to the original period within which the appeal or the application, as the case may be, should have been filed, if not for the delay, but also for the period taken in addition to the prescribed period of limitation for filing such appeal or application, as the case may be. Then para 40. As such, under Section 5 of the Limitation Act, for the purpose of seeking condonation of delay in filing an appeal or application, as the case may be, beyond the stipulated period of limitation, the delay in filing has to be explained by demonstrating the existence of a sufficient cause that resulted in such delay for both the prescribed period of limitation as well as the period after the expiry of limitation up to the actual date of filing of such appeal or application, as the case may be. Or to put it simply,
explanation has to be given for the entire duration from the date when the clock of limitation began to tick up until the date of actual filing for seeking condonation of delay by recourse to Section 5 of the Limitation Act. Therefore, the entire period has to be explained. However, I have just demonstrated they will be available on the index that I have circulated. I will go through. Very well. તમારે બીજું કહેવાનું છે?